நம்ம சேனல்ல விளம்பரம் கொடுக்க விரும்புறவங்க திரையில தெரியுற இந்த 2 நம்பர்ஸ்க்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. வணக்கம். பிக் டாபிக் வித் கார்த்திக் மாயக்குமார். நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் எப்பப்பெல்லாம் ஆரம்பிக்குதோ அப்பப்பெல்லாம் மிகப்பெரிய அனல் பறக்கிற விவாதங்களுக்கு பஞ்சமே இருக்காதுல. அந்த வகையில் ராகுல் காந்தி அவர்களும் கனிமொழி அவர்களும் மக்களவையில் பேசியிருக்க விஷயங்கள் இருக்கு. கண்டிப்பாக அதை மக்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டே ஆகணும். நிகழ்ச்சியில் போகலாம். And you were saying you would change this. And then I was glad to see that the Prime Minister walked in and then was forced to bow his head in front of the Constitution that no force will dare touch this. Yeah. All the components of this phone are made in China. I apologize for disturbing your peace of mind. The 3 criminal laws, Bharatiya, Nyaya, okay, whatever. We don't even know the numbers of the people who've died in the stampede. Isn't this not inhuman? The CAA, Triple Talaq, the Work Board Bill, the Uniform Civil Code, mob lynching and state excesses. This is the oldest finding in India till today. The union government has not even commented about this finding. குடியரசுத் தலைவர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கிற தீர்மானம் மீதான விவாதம் மக்களவையில் ஆரம்பிச்சதுங்க. இதில் வழக்கம் போல் ஆளும் தரப்பில் இருக்க எம்பிஸ் என்ன சொல்ல போகிறாங்க? ஆஹா ஓஹோ பேஷ் பேஷ். ஆனால் ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கவங்க இதெல்லாம் என்னன்ற மாதிரி தான் ஆரம்பிப்பாங்களே, அதே டோனில் தான் ஒவ்வொரு எம்பிஸை பேச ஆரம்பித்தாங்க. ஆனால் பறந்துச்ச மக்களே, ஒவ்வொருத்தர் பேசின விஷயங்களும் ஸ்பெசிஃபிக்காக ராகுல் காந்தி அவர்களும் கனிமொழி அவர்களும் பேசின விஷயங்கள். இதில் முதல்ல மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவரான ராகுல் காந்தி அவர்கள் என்னென்னலாம் சொன்னார்னு சொல்லிடுறேன். குடியரசுத் தலைவர் உரையில் ஒன்றுமே புதுசாலாம் இல்லை. போன முறை அவங்க வாசித்த அறிக்கை இருக்குல்ல, அதையே திரும்ப வாசிச்சிருக்க மாதிரி இருக்குது. அதேமாரி வார்த்தை பிரயோகங்கள் அதேமாரி டெம்ப்டடாக இருக்க மாதிரி இருக்குங்க அப்படின்ட்டாரு. குடியரசுத் தலைவர் சார்ந்து இப்படி பேசணுன்னா இவரால் மட்டும் தான் முடியும்னு நினைக்கிறதெல்லாம். வேலையில்லா திண்டாட்டத்தை சமாளிக்க மத்திய அரசு திணறிக்கிட்டு இருக்கு. இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்க இவங்க எந்த முயற்சியும் எடுக்கவே மாட்டுறாங்க. நம்ம நாட்டில் எல்லாமே இருந்தோம், எதுவுமே இல்லாதது மாதிரி இருக்கோல, இது ஏன் நடக்குது? எல்லாம் இவங்களால தான் அப்படின்னு கவர்மெண்ட்டை கை காட்டுறாரு. வேலையின்மை பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண பிரதமர் மோடி தவறி விட்டார்னு மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு அடுக்கினார். இளைஞர்களுக்கு எந்த ஒரு திட்டமும் பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கவே இல்லையே, அப்புறம் எப்படி இது நல்ல பட்ஜெட்டு அது இதுன்னு சொல்லி ஒரே நேரத்தில் வரைக்கும்லாம் போவீங்க, இதெல்லாம் நல்ல பட்ஜெட்டே கிடையாதுன்னு ஆரம்பத்தில் அடுக்க ஆரம்பித்தாருங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார்? இந்தியாவில் நுகர்வோர் அதிகமாக இருக்காங்க, ஆனால் உற்பத்தி மொத்தமும் சைனா கிட்டே இருக்குது. இது 100 உண்மையான வார்த்தைகள் தான். இதோடு நான் உடன்படுறேன். மஹேந்திரா, பஜாஜ், டாட்டா இது மாதிரி நல்ல நல்ல கம்பெனிஸ்லாம் நாம் வச்சுருக்கோம். அவங்கள மேனுஃபேக்சரிங் செக்டாரில் மேலே இருக்கிற கம்பெனிஸ் தனித்தனியாக பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்காங்க. ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாக அக்குமுலேட் பண்ணி ஒரு நாடாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கே நம்ம தோற்று போய்ட்டோன்னு சொல்கிறாரு. இந்த உற்பத்திகளை மையப்படுத்துகிற விஷயம் இருக்குல்ல, அதில் தான் நம்ம தோற்றுட்டோம் ஆஸ் அ கண்ட்ரியாக இருந்து. இதை நான் இன்னும் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு அவர் பயன்படுத்துகிற செல்ஃபோன் இருக்குல்ல, அதை கையில் எடுத்து அதை வச்சு விளக்க ஆரம்பிச்சிட்டாருங்க. ஐஃபோன் எப்படி உருவாதுன்னு ஒன்று தெரியும்ல, அது எந்த கம்பெனி எந்த கண்ட்ரியோட கம்பெனின்னு புரியும்ல. ஆனால் நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்க விஷயம் பாதி தான் உண்மை. அமெரிக்காவே ஃபுல்லாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணி அமெரிக்காருந்தே ஃபுல்லாக மார்க்கெட்டிங் ஆரம்பிச்சான்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அங்கே தான் தவறு. சைனா இருக்குல்ல, அது ஐஃபோன் மேக்கிங்கில் முக்கியமான இடத்த வகிக்குது. என்ன தான் பிளான்லாம் அவங்களது ஸ்ட்ராட்டஜி அவங்களதான் இருந்தாலும் வர்றது அங்கே இருந்தால் சைனா கிட்ட இருந்து தான். பெரும்பாலும் ஃபோன்ஸ் அங்கே இருந்தால் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும். இது எல்லாம் தான் அவர் வச்சு குத்தி காட்ட ஆரம்பித்தார். என்ன சைனாவில் ஃபுல்லாக மேனுஃபேக்சரிங் இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படி தான் கேட்குறார் ராகுல் அவர்கள் அந்த எடுத்துக்காட்டை வச்சு. இதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னார்? உற்பத்தி துறையை இந்தியா பலப்படுத்தலை. அதோட விளைவு என்ன தெரியுமா இருக்குது? ட்ரம்ப் அதிபராக பதவியேற்றார சமீபத்தில், அமெரிக்காவோட அதிபராக. அப்போது நாம் மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரான ஜெய்சங்கர் அவர்களை அங்கே அனுப்பிச்சு எங்கள் பிரதமரை நீங்கள் கூப்பிடுங்களேன் பதவியேற்பு விழாக்கு அப்படின்னு சொல்ல வச்சுருக்கோம். இந்த தேவை எதுக்கு ஏற்பட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா? நாம் பவர்ஃபுல்லான ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரை ஃபங்க்ஷன் பண்ணிட்டு இருந்தால் நமக்கு இந்த நிலைமை ஏற்பட்டிருக்குமான்னு அப்படி சொல்லிட்டாருங்க ராகுல் அவர்கள். ஆக்சுவலாக மத்திய அரசு சைடில் சொல்லப்பட்ட விஷயம் இவரே போதன்ற மாதிரி தான் அமுச்சு விட்டுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. யாரை? ஜெய்சங்கர் அவர்கள். ஏன்னா பிரதமர் மோடி தான் பிப்ரவரி மாதம் போல போவார்ல, அதனால் இவரே போட்டுன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அமுச்சு விட்டோம். இல்லை வேறு ஏதாவது உட்காரணம் இல்லைன்னு அவங்க அப்போ சொன்னாங்க. ஆனால் ராகுல் இது எப்படி சொல்கிறாப்புல, இவர் போயிட்டு பிரதமருக்காக அங்கே ரெக்கமெண்டேஷன் முன்வைக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு அப்படி பேசிட்டாருங்க. இந்த விஷயத்தை நான் சொன்னதுமே சில பாஜக நிர்வாகிகள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டுன்னா உங்களுக்கே கொஞ்சம் கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டிருக்கும். எப்படி இப்படி சொல்லலாம் பிரதமர் மோடி அவர்களை ராகுல் அவர்கள் இப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ அங்கேருந்த எம்பிஸ் மத்தியில் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள். ஆளுங்கட்சி எம்பிஸ்லாம் கொக்கரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க பயங்கரமாக. கூச்சல் குழப்பம் ஹெவி ஆகிடுச்சு. எப்படி ராகுல் இப்படி சொல்லலாம்? மன்னிப்பு கேட்க சொல்லுங்கள் அவரை. அவரோட பிரதமர் அவமதிக்கிற மாதிரி பேசலான்னு அங்கே எல்லாருமே கூச்சலிட ஆரம்பித்தாங்க. அமளி தும்மளி கொஞ்சம் ஹெவியாச்சு. அப்போ ராகுல் உடனே சர்க்காசமாக என்ன பண்ணிட்டாரு? உங்கள் மன அமைதி இருக்குல்ல, இதை கெடுத்ததுக்காக என்னை மன்னிச்சிருங்க அப்படின்ட்டு திரும்பவும் எந்த அளவுக்கு ட்ரிகர் பண்ண முடியுமோ ட்ரிகர் பண்ணி விட்டாருங்க. Pretty much every government since
1990 has done a decent job on consumption, on organizing consumption. Which are the companies that organize consumption? Uber organizes consumption. Reliance organizes consumption. Adani organizes consumption. But we have, as a country, failed in organizing production. We have excellent companies that try to organize production. They are the Mahindras of this world. They are the Bajajs of this world. Part of Tata's organizes production, but the record of the country in organizing production is dismal. And essentially what we have done is we have handed over the organization of production to the Chinese. So this mobile phone, even though we are saying we make this mobile phone in India, that is not a fact. This phone is not made in India. This phone is assembled in India. All the components of this phone are made in China. The network that has produced this phone is made in China, is owned by China. So every time we use a phone, every time we wear a Chinese shirt, a Bangladeshi shirt, every time we wear a pair of Chinese sneakers, we are paying a tax to China. Because some Chinese youngster is earning a salary to make or to produce that product. So the first message I would give in a presidential address would be that India has to focus completely on production. Because if we do not focus on production and we continue to focus only on consumption, we will find that we will run huge deficits, we will increase inequality, and eventually we will run into a serious problem. Social problem because of unemployment, which we are already facing. If you look at the numbers of the amount of people who are in jail, if you look at the numbers that are spent on internal security, if you look at the numbers spent on our police forces, they're all spiraling. They're all rising. And everybody understands that social tension is on the rise in India. So now the next question comes, okay, so where is this employment going to come from? What is India going to produce? When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. So it is important to understand where Without foreign policy. Leader of opposition cannot make such serious unsubstantiated statements. I'm sorry that disturbed you, that question. I apologize for disturbing your peace of mind. It's okay. I've apologized. I've apologized for disturbing your peace of mind. I'm sorry. Apologize for lying to the house. ऐसा नहीं होता है. तो सीरियस होना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन को. कम से कम देश के मामले में तो एक हो. देश के मामले में तो एक वॉइस से बोलना चाहिए. ये गलत बात है. ये ठीक नहीं है. लीडर ऑफ अपोजिशन को इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए. ये गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है. So we would start by telling our young men and women that they have to be at the forefront of this revolution. We cannot afford that the Chinese are at the forefront of this revolution. Number one. Number two, we would ensure that the absolute best experts on these technologies would talk to our students, would talk to our youngsters and guide them on what a future, on what these future technologies are going to do. We would make them partners in this revolution. All of you were saying 400 par, and you were saying you would change this. And then I was glad to see that the Prime Minister walked in and then was forced to bow his head in front of the Constitution.
It was a moment of pride for all Congress people that we had explained to the Prime Minister and to the whole country that no force will dare touch this. I know that the RSS has never accepted this. Mohan Bhagwatji has said that India didn't get independence in 1947. He has said that this constitution is meaningless. I know that that is at your heart. We will never let your dream come true. This constitution is going to rule India always. So my speech has not been angry, has not been nasty. My speech has been very polite, very kind, and I thank the Prime Minister for coming and listening to it. ராகுல் பேசுனதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. அடுத்தபடியாக கனிமொழி அவர்கள், திமுக நாடாளுமன்ற குழு தலைவரான கனிமொழி அவர்கள் என்னென்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிறுபான்மையினர் மேலே தாக்குதல்கள் அதிகரிச்சிட்ருக்கு. அதுவும் பாஜக ஆளுற மாநிலங்கள் இருக்குல்ல, அங்கே தான் அதிகமாக நடக்குது. கும்பமேளாவுக்கு போன மக்களை ஒன்றிய அரசு காக்க தவறிடுச்சு. நம்பிய பக்தர்கள், அதாவது மத்திய அரசு மாநில அரசு நம்மளை பாதுகாப்பாங்க அப்படின்னு நம்பி வந்த பக்தர்கள் இருக்காங்களே, இவங்களை 2 கவர்மெண்ட்ஸும் கைவிட்டுருச்சு. மத்தியிலையும் பாஜக தான், மாநிலத்திலும் பாஜக தான். அந்த உத்தரப்பிரதேசம் பொறுத்த வரைக்கும் இதுவரை எத்தனை பேர் இறந்து போனாங்கன்னு கூட நம்மளுக்கு தெரியலன்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. எதில் இறந்தாங்க என்னன்றது, அந்த நெரிசல் சம்மந்தமான விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தீப்பிடிச்ச விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதை பற்றி அறியாதவங்க நம்ம சேனலில் வீடியோ மேக் பண்ணி போட்டிருக்கோம், அதை பாருங்கள். அந்த விபத்துக்களை பற்றி தெளிவாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ அதை தான் இங்கே அவங்க கோட் பண்ணுறாங்க. அது எத்தனை பேர் செத்தாங்கன்னு கூட தெரியல அப்படின்ற மாதிரி. இதை தாண்டி இன்னும் பல விஷயங்களை, குற்றச்சாட்டுகளை அடுக்கினாங்க கனிமொழி அவர்கள். To the families of the people who died in the stampede at the Kumbh Mela. These people trusted the union government and the state government and gathered there, hoping that you will protect them. But unfortunately, no one protected them. When religion and politics merge, it is the innocent people who suffer, and this is an example of that. And sadly, I don't know whether we're waiting for the elections. We don't even know the numbers of the people who've died in the stampede. Isn't this not inhuman? And you don't even want to allow a discussion in Parliament. When you talk about Indian history, you started 3,500 years ago with the Vedic age. But today, we know that the Iron Age in India has been traced back to 5,345 years ago. Our Chief Minister, M.K. Stalin, has proudly proclaimed to the world and based on scientific evidence validated by international labs like Beta Analytics in Florida, that Shivakalai, a small, sleepy village in Thoothukudi district, today holds within it the proof of iron smelting and usage. This is the oldest finding in India till today. Where the MP comes from? The union government till today has not even commented about this finding, which is very important internationally. When you exclude this truth, you just not only exclude us, but you are excluding yourselves from the great legacy of Dravidian civilization. Here, every Muslim should feel that he is an Indian citizen and has equal rights as an Indian. The government celebrates Sardar Vallabhbhai Patel. It disregards most of his fundamental principles. If you truly respect him, please protect every citizen, honor every culture, and stop selective imposition of one ideology over the rest. Building a 3,000 crore statue of unity is not paying respect to him. Please understand his words and implement it. That is true tribute to any leader. But this government ensures in every possible way that the minorities of this country do not feel comfortable. They are kept on edge and feel like outsiders. The CAA, Triple Talaq, the Work Board Bill, the Uniform Civil Code, mob lynching and state excesses are the unending examples of how you push the minorities and make them feel threatened.
India has 14% Muslim population and almost 80% Hindu population. Creating false narratives like this is your way of politics. But at least let people, individuals who have a right to make a personal choice in their private lives, let them live a life. And we've seen in most of the BJP-ruled states, mobs assault minorities while the police stand idle. I can't even say mobs assault them because in some states the authorities themselves bulldoze Muslim homes and businesses. The three criminal laws, Bharatiya, Nyaya, okay, whatever. Actually, when a very senior lawyer, when I asked him to explain what this bill was about, the first thing he told me was, first let me get the translation and then I will be able to explain it to you. And the journalists are threatened. There have been so many arrests without any rhyme or reason, and there's no protection for journalism and the media houses in this country. And to threaten the opposition, you have been using income tax, CBI, in ED, but now you found another new way, the governors. In non-BJP states, you use your governors to create confusion. Yes, all of us learn to embrace. This is one country, don't destroy it. Shri Bharat ji. மக்களை இந்த கான்டென்ட்டை பொறுத்தவரைக்கும் நாமளாக எதிர்பார்க்க வேண்டிய விஷயம் ஒன்று தான். அட்லீஸ்ட் இந்த கூட்டமாவது ஆக்கப்பூர்வ விவாதங்களை உள்ளடக்கின கூட்டமாக அமையணும். இதை தான் ஒவ்வொரு முறை கூட்டம் ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம சொல்கிறோம். அதையும் இந்த முறை டெம்ப்ளேட்டாக சொல்லி வைப்போம். இப்போ தான் அனல் பறக்க பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இது எந்த அளவுக்கு ஆக்கப்பூர்வ விவாதமாக மாறப்போகுதுன்றதை வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். அதை விட்டு நடுவிலேயே வெளிநடப்பு செய்கிறோம், இதில் நாங்கள் மசூதா மதன விவாதத்தில் நாங்கள் பங்கேற்க மாட்டோம், இது போல் யாரும் எந்த முடிவு எடுக்காமல் எந்தளவுக்கு டிபேட்டபுளாக போகுதுன்னு பார்ப்போம். அதுதான் ஹெல்த்தியாக இருக்கும். அடுத்த நிகழ்ச்சி சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம் மாயம் ஸ்டுடியோஸ் நண்பர்களே. மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு புதிய ஃபேஸ்புக் பேஜை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா நம்மளோட கான்டென்ட்ஸ்லாம், இதெல்லாம் விட ஒரு படி மேலே ரொம்ப கிறிஸ்பாகவும் ரொம்ப சூப்பராகவும் நிறைய கான்டென்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த பேஜில் காத்துட்ருக்குங்க. ஸோ உடனடியாக ஃபேஸ்புக் பிளாட்ஃபார்ம் போங்க, மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணி நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அப்படியே நம்ம சேனலையும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் நிறைய புது புது கான்டென்ட்ஸை உங்களுக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் எங்களுக்கு பெரிய மோட்டிவேஷனாக அமையும்.